नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो माइंड एंड बॉडी। आज जो हमारा हेल्थ के ऊपर इशू है, जो प्रॉब्लम है, वो हम ब्लड प्रेशर के ऊपर डिस्कस करेंगे और इसी के साथ हम कोलेस्ट्रॉल, जो हाई कोलेस्ट्रॉल है वो क्या चीज़ है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। इसमें कौन कौन सी हमने बातें बेसिकली हमने डिस्कस करनी है। सबसे पहले तो भी ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल, इसकी डेफिनेशन क्या है, किसको कहते हैं, और उसके साथ ही फिर अगर ब्लड प्रेशर है या हाई कोलेस्ट्रॉल है तो उसकी कौन सी सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स को हम डायग्नोज कहते हैं कि डॉक्टर कैसे डायग्नोज करता है कि भाई हाँ वाकई ही ये ब्लड प्रेशर है या हाई कोलेस्ट्रॉल है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि अगर पता चल गया कि ये प्रॉब्लम है तो उसका क्या ट्रीटमेंट है, उसकी क्योर क्या है मेडिकल में, एलोपैथी में, और साथ में हम लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे विदाउट एनी ट्रीटमेंट भी कोई प्रिवेंशन है, कोई उसको रोका जा सकता है किसी तरीके से। इन 4 मेन टॉपिक्स पर आज हम बात करेंगे और हमारे साथ इन टॉपिक्स पर ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल पर डिस्कस करने के लिए नन अदर देन डॉक्टर अंकुश गोयल। वेलकम डॉक्टर गोयल। Thank you. Dr. Goyal, let me say something about him. He is a director of BNC Medical Center, which is located on Bramley and Countryside in Brampton. ये जो BNC अर्जेंट केयर है ये 365 डेज ओपन होता है, जहाँ पर नॉन लाइफ थ्रेटनिंग इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, यू नो दैट इफ़ यू गो टू द Brampton Civic Hospital you have to wait average 7 to 8 hours, and plus you have to pay of course for the parking, which is about $30 to $60. But in because this urgent care, I think we have 1 or 2 in whole Brampton. So you can go there and your problem can be looked after, I think, within an hour or so. So again, I have to tell that we are talking about the blood pressure and high cholesterol, and with me today is Dr. Ankush Goyal. Again, Dr. Goyal, welcome here. Thank you. So my first question is, like usual, what is the definition of blood pressure? Blood pressure कहते किसको हैं? Okay, good. You brought up an interesting point. Blood pressure is just the pressure of the blood in your arteries. ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ pressure ਹੁੰਦਾ blood. But we're not talking about blood pressure. We're talking about high blood pressure, hypertension. And basically hypertension is when our blood pressure is too high. And simply put, the definition for most adults would be when your blood pressure, your systolic, the top blood pressure, we call that systolic, when that is 140 or higher. And or the bottom blood pressure is 90 or higher. And so once you have that type of blood pressure on average, then we say you have hypertension. And when we get into the diagnosis, I'll talk a little bit more. But in general, what we're talking about today is high blood pressure, hypertension, and the definition is simply blood pressure that's above what's considered normal. Okay, so in a simple language, we can say that the high blood pressure means that when the upper portion of upper blood pressure is 140 or up, yeah, and the lower pressure is 90 or less. Up, so yeah, less than 90 no, is above. lower. Okay, can you explain? Sorry. Yeah, no, it's a good thing that, because if you're questioning it, that means I didn't explain it that well. The definition of hypertension is when your top blood pressure number is 140 or higher, or your bottom number is 90 or higher. And I'll just give you an example. If your blood pressure on average is 130 over 94, that means you have hypertension, because even though your top number is 130, that's normal, your bottom number is above 90. Same thing if your blood pressure on average is 150 over 60, that's still considered hypertension. So remember, the number is 140, 90, and if both your numbers are below, then you're okay. If they're one or both are above it, then it's considered hypertension. Okay. So just for our सामरीन जो दर्शक देख रहे हैं, उनके लिए सिंपल लैंग्वेज में ये है कि ब्लड प्रेशर जो है 140 से नीचे होना चाहिए और 90 से नीचे होना चाहिए, तब इट इज कॉल्ड नॉर्मल। अदरवाइज वो हाई ब्लड प्रेशर में कंसिडर किया जाता है। मेरे ख्याल में ये बात बड़ी क्लियर हो गई हमें। और इसके साथ ही इफ़ यू कैन टेल अस दैट व्हाट आर द सिम्टम्स, कैसे पता चलता है कि मुझे ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है, या उसका कैसे आप लोग डायग्नोज करते हैं मेडिकल फील्ड में? Yeah,
Good question. A lot of patients want to know this, and especially jede patients on their clinic, they come to our clinic, they say, I feel like I have high blood pressure. The problem with hypertension is that they call it the silent killer. That's like what the medical doctors or the medical community calls it. The reason is that often there are no symptoms. Same with cholesterol, same with diabetes. Some patients may have headaches, like said, feels heavy, they feel a little bit uncomfortable, but in general, there are no symptoms of high blood pressure. The diagnosis is also very important, because as we mentioned earlier, when we talked about the actual numbers for blood pressure, we said 140/90. Let's say I run a lot today, or I go to the gym after this. My blood pressure may be a little bit high. Anytime I'm hungry, angry, sleepy, tired, mad, upset, my blood pressure will go up. When I'm calm and relaxed, like right now, it'll be nice and low. So we want to look at your average. When we diagnose blood pressure, let's say you come to my clinic and your blood pressure is a little bit high, the first thing we'll do is we want to make sure how we check the blood pressure. And so normally your feet should be touching the ground. You should be comfortable, relaxed, not hungry, angry, mad, upset, tired, sleepy. And your arm should be not hanging on your side. It should be like above your heart level. And ideally it should be rested on something too. And then when you check the first time, if it's high, you should check 2 more times. They've studied this and they've found that sometimes the first time you check it's high, and then you should check 2 more times. Now, if your blood pressure, we check 3 times in my clinic, or Walmart, or for Shoppers, anywhere you check at home, it's high, we still don't say you have high blood pressure. We want to check your measurement several times over several weeks. And on average, if it's high, then we say you may have high blood pressure. Just one reading is not enough to diagnose. ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੰਬਰ 1 ਵੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਈ ਆ ਗਿਆ ਨਾ 140 ਜਾਂ 90 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋਗੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਵੀਕ ਦੇਖੋਗੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜੇ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ 140 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦਾ, 90 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਦਾ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇੰਜ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 140 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ 90 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗਾ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਦੈਟ ਇਟਸ ਏ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸਾਡੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਕੇ ਵੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੜਨ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੈਂਪਰੇਰੀ। ਪਰ ਜੇ 1 ਵੀਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 140 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂ 90 ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। Am I right, sir? That's true too, and then here, very right, and also bring up gay patients new when they come to the clinic and we check their blood pressure, sometimes it goes up high in the clinic, and that's because they're scared of the doctor. Potentially they call that white coat hypertension, because you can tell just by looking at those patients, they get very nervous, and that's a very real thing, white coat hypertension. And that's another reason is when we diagnose it, we like for you to check not only in the clinic but at home, sometimes at the different places too. ਓਕੇ, ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੈ? Treatment. Yeah, and I think we can actually spend even a little bit more time on blood pressure today. We don't necessarily have to talk about cholesterol. Yeah, right, because of course. I think there's some more important topics to discuss, even in the diagnosis part. So I wanted to just go back to diagnosis, because a lot of patients, it's unclear. Even the doctor in the clinic, sometimes we don't get enough time to explain. The best thing I want to tell the patients or everyone in the community is that when you're at Walmart or Shoppers Drug Mart or your friend's house, they have a blood pressure monitor, or the best thing is to even buy your own blood pressure monitor. It's good to check your blood pressure from time to time, and you should check sometimes in the left arm, sometimes in the right arm, sometimes in the morning, sometimes in the daytime. And the best thing to do is to write those blood pressures down, and then if you're noticing you're getting a trend where it's above the measurements, take that paper with you to the doctor, because the more information we have when we see you, always is better for every complaint you have, especially blood pressure, and that's the best way to diagnose it. What were you saying before?
The treatment, like how you can treat? The number one treatment, once we've diagnosed someone with high blood pressure and we've confirmed that it's high in different places, different timings of day, on average it's running high, then we start to look at the cause also, and not only the treatment. And before we talk about treatment, the cause, we should talk about the cause. So most people, I think they say about 80 to 90%, maybe even more than that, the cause is we don't know. We don't know the cause. It increases with age, we know this. It increases if you drink regularly, smoke, if you're overweight, if you have diabetes. These are things that increase it, but generally the cause of blood pressure is unknown. But there is a small percentage of people who there is a cause for blood pressure. And those type of people, you should know who you are. And there's certain things that tell us if you may have another cause. For example, if a kid has high blood pressure, or if you're being like diagnosed for the first time and you're really old too, or if you're taking any medications that could cause high blood pressure, and these are the main things that we would start to look for another cause. जो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਨਫਰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 100% ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹਦਾ ਭਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਵੇਟ ਮਤਲਬ कंट्रोल रहे तो नाल साडे कोले एक्सरसाइज ठीक होवे, फूड ठीक रहे तो ये ब्लड प्रेशर दे फायदे ने, उहदे लई हाई ब्लड प्रेशर नहीं होएगा। लेकिन ये कारण है भी स्मोक करना, शराब पीनी, भार बढ़ना, हाँ जी, ये दे कारण ने। डॉक्टर साहब मेरे ख्याल असीं इहदे बारे असीं हुण तक जिहड़ा डिस्कस किया भी डेफिनेशन की है, डायग्नोज की ने, की कारण ने, ये असीं डिस्कस कर लिया। तो इस तो बाद असीं करांगे ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन दा। सो उन्ना चिर लई सानूं छोटी जी ब्रेक, जस्ट आई वांट ए small break, and after that small break we will come back. Don't go away. Welcome back. As you know that we were discussing regarding the blood pressure, that what is the definition of high blood pressure. High blood pressure ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੀ ਸਿੰਪਟਮ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਜ਼ਿਸ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਮੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਿਗਰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਵੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ 100% ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਜੇ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੈਗਾ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ? Yeah, definitely ਹੈਗੀ ਆ। There's many different treatments available. Of course, everyone knows medicine is a treatment option, but it's more of the last treatment option. Medicine ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ there are other things you can do to manage your blood pressure. And the reason I wanted to talk about the cause is anytime we talk about any treatment for any medical problem, you should look at, or any chronic medical problem like diabetes, cholesterol, asthma, whatever, you should look at the cause. Because if you can find the cause for it, of course, if you can reverse that cause, then you can fix the problem. So if your cause for blood pressure is smoking or alcohol or weight, then the first treatment would be to stop smoking, to cut down your alcohol or stop alcohol, to exercise regularly, limit your salt intake. This can help blood pressure as well. To eat less sugar, less fat. These are the first treatment, and we call it lifestyle modifications.
And they're the same first step treatment for blood pressure, cholesterol, diabetes. Number one is this: you should control your diet. Again, for blood pressure specifically, eating a low salt diet is good. Don't add extra salt to your food. Try not to eat very salty foods. Same with sugar, try to eat less sugar, and then try to exercise regularly. And by exercise, specifically what I mean is we want you to do minimum 150 minutes a week. So 150 minute ek hafte de vich, and that can be done 30 minutes 5 days a week. You can do 50 minutes 3 days a week, like whatever you want. On average 150 minutes a week, and that type of exercise where your heart rate goes up, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਪਸੀਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, not just like walking. You need to walk fast, but walking is better than sitting, so it's still better than nothing. But ideally, if you have high blood pressure, you should be doing moderate intensity exercise, the one that fast walking, jogging, stairs, this type of thing. So that's the first step in the treatment. We try to figure out what's causing it. Now, if it's because your age or your family history, you cannot change these. And so unfortunately, some people ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ. That's not necessarily true. ਦਵਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ because either there's no other cause for their blood pressure, meaning they're old and their age is causing their blood pressure or their family history, or if they have a cause like smoking or weight or salt, they're not doing enough to bring that stuff down, and then of course you have to continue the medicine. But I also have some patients that are very motivated, and ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ blood pressure ਵੱਧ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, right away they follow our first advice and they start exercising regularly and eating healthy, eating less salt, and their blood pressure does go down. But unfortunately, some people do need medicines, and there are a lot of good medicines available to help, and they're safe. ਓਕੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ, ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਡੀਸਿਨ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਹਾਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 150 ਮਿੰਟਸ, ਜਿਹਨੂੰ 2.5 ਘੰਟੇ ਆਪਾਂ ਰਫਲੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ 2.5 ਘੰਟੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਲੋ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਾਰਕ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਪਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪਸੀਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ. ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਵੇ, ਤੇਜ਼ ਤੁਰੋ, ਜੋਗਿੰਗ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੋ, ਭੱਜੋ, ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਦੂਸਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਮੋਕਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰੋ. ਸਮੋਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਈ ਹੈਲਪ ਹੋਊਗੀ. ਫਿਰ ਨੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਲਟ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਲਟ ਘੱਟ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਆ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਮਕ ਖਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦ ਪਿਆ ਵਾ. ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਚਾਟ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਨੂਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਘੱਟ ਨਮਕ ਖਾਓ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਮਿੱਠਾ ਖਾਓ. ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ, ਘੱਟ ਮਿੱਠਾ ਖਾ ਕੇ. ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਚਮਚੇ ਹੋਰ ਪਾ ਦੇ, 3 ਪਾ ਦੇ, ਚਾਹ ਫਿੱਕੀ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਲਿਕੁਇਡ ਘੱਟ ਖਾਓ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਮੋਸੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘੱਟ ਸਕਦਾ. ਦਵਾਈਆਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਗੇ. ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? Prevention, the simply, again, blood pressure, the easier you look at the causes, same thing. The prevent currently, we can only do a few things, and they're the same as the initial treatment. We can exercise regularly, eat a healthy diet, eat less fat, less salt, less sugar, eat more fruits and vegetables, and just also stress. We never talk about stress bare gal nahi kiti. This is also another reversible cause for blood pressure, and so try to live a stress-free life. Don't worry about things you cannot control, and
this will help prevent your blood pressure. The other thing is you should be going to your doctor regularly, your family doctor, and having your physical, because again ਜਿਹੜੇ blood pressure ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ segment ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, there's no real symptoms. There's no real symptoms of blood pressure, and so it's diagnosed only by checking it. So if you're not checking it, you will never know until it's too late. And the other things I'll say, we have a few minutes left. The other things I'll say, it's just some useful tips, is people that are taking blood pressure medicine, they should be getting their blood tests done every year to make sure that their kidney function is okay. And the reason we care about blood pressure, the blood pressure itself won't cause you any problems, but blood pressure itself is fine, but what it can do to you is it can cause damage in your arteries, which can then lead to heart attack, stroke, kidney damage, nerve damage, just like diabetes. And so that's why we care about blood pressure. And so people that are having high blood pressure, even a little bit high over a long time, they can get heart attack, stroke. So the number one prevention is to eat healthy, exercise, and then to make sure that you're having your blood pressure monitored, getting your regular physicals from your doctor, and obviously not smoking, not drinking. ਓਕੇ ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹੈ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਕਰੀਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਕੀ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕਿਉਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਨੂਨ ਘੱਟ ਖਾਓ, ਮਿੱਠਾ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਮੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਦੱਬ ਕੇ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲਿਕੁਇਡ ਸ਼ਰਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਤੇ ਕਈ ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੀ ਲਓ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੋਸਟਲੀ 99% ਇਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਕ ਪੈਕ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਖੀਰ 'ਚ ਬੋਤਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪੀਣੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਓ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਮਾਰਟ 'ਤੇ ਸ਼ੋਪਰ ਡਰਗ ਮਾਰਟ 'ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, whenever you have a chance just go there and check the blood pressure. So exercise ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਸਿੰਪਲ ਥਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਪੂਰੀ ਦੱਬ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਰ ਰਾਈਟ ਵੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜੀ ਚੱਲੋ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਉਮਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਰੈਡਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਇਬਟਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਡੇਂਜਰਸ ਥਿੰਗ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੀਗਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆ ਸਕੀਏ। ਜੇ 5-7 ਲੋਕ ਵੀ 10-15 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 140 ਤੇ 90, ਜਿਹੜਾ 150 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਥੱਲੇ 90 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਵੀਕ ਉਹ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 140 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 90 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2.5 ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚਲੋ, ਚਾਹੇ ਟ੍ਰੈਡਮਿਲ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਓ, ਸੈਰ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੇਜ਼ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਬਾਹਰ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਲਵੋ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਸਾਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਲਾਈਫ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ whenever you have a chance to go to your family doctor, just go there and requested him to check your blood pressure. That way at least we can save our life ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਈ ਪੀ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਮੰਜੇ ਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਨਰਸਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ
ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੀਏ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਅਸੀਂ ਹੋਈਏ ਹੀ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਐਫਰਟਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਵੀ ਘਰੇ ਪਏ ਰਹਿਣਾ, ਵੱਧ ਦੱਬ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਣਾ, ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ, ਨੂਣ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੱਪਾਂ ਛੱਪਾਂ ਮਾਰ ਲੈਣੀਆਂ, ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੋਣੇ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜੇ ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਗਈ, ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਔਖਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਖਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਆਪ ਤਾਂ ਔਖੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਈਏ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ ਨਾਗਾ ਨਾ ਪਾਓ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਲਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਲਾਉਣੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤਬ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।